ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಚೇತನ್ ಸಿವಿ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಹೌರಾ ಗುವಾಹಟಿ ನಡುವಿನ ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ. ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪೂರೈಕೆಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಏಕೈಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಬಿಜೆಪಿ. 19 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರ ಪುರುಷರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮುಖಾಮುಖಿ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಾಲ್ಡಾ ನಗರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೌರಾ ಮತ್ತು ಗುವಾಹಟಿಯ ಕಾಮಾಖ್ಯ ನಡುವಿನ ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಿತ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಮಾಲ್ಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 30,250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚದ ವಿವಿಧ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ 4 ಬೃಹತ್ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಅವರು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಲೂರ್ಘಾಟ್ ಮತ್ತು ಹಿಲಿ ನಡುವಿನ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂ ಜಲಪಾಯಿಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಸಾಗಾಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಿಲಿಗುರಿ ಲೋಕೋಶೆಡ್ನ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಜಲಪಾಯಿಗುರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೌಕರ್ಯದ ಆಧುನೀಕರಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಹಾಗೂ ಸರಕು ಸಾಗಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿದ್ದು ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಡಾದಿಂದ 4 ಹೊಸ ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೂಲಕ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರು ಅಸ್ಸಾಂ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಡೋ ಸಮುದಾಯದ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ ಬಗುರಂಬ ದೋಹೌ 2026 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೋಡೋ ಸಮುದಾಯದ 10,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಲಾವಿದರು ಬರಗುಂಬ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಸಾದರಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ತಮ್ಮ 2ನೇ ದಿನದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂನ ಕಾಲಿಯಾಬೋರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6,950 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ ಕಾಜಿರಂಗ ಮೇಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಕಾಯ್ದೆ 2026 ರೈತರ ರಕ್ಷಣೆ, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು ಮತ್ತು ಯಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೈತರು ಅದರ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ ಅಂತಹ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ಧ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪೂರೈಕೆಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಕಂಪನಿಯು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂದು ಭಾರತದ 80% ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಯೋಜನೆ ಈವರೆಗೆ 23 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಸೆಮಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ 2025ರಲ್ಲಿ $1 ಶತಕೋಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ನಿಧಿಯು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸತ್, ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಹರಿವಂಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳ 28ನೇ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 1.5 ದಶಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಮಹಿಳಾ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ನಿಕಟ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 33ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯು ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹರಿವಂಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೃಹನ್ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು 227 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 118 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ 29 ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗಳ 2869 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 2784 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1372 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಏಕೈಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಜನಪರ ಆಡಳಿತದ ಎನ್ಡಿಎ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಇರಾನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಚಿವಾಲಯವು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಚಾಬಹಾರ್ ಬಂದರಿನ ಕುರಿತು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗೆ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. On 28th October 2025, the US Department of Treasury had issued a letter outlining the guidance on the conditional sanctions waiver, which is valid till 26th April 2026. We remain engaged with the US side in working out this arrangement. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಜಪಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ತೋಶಿಮಿಟ್ಸು ಮೊಟಗಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಭಾರತ ಜಪಾನ್ ಸಹಯೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ ಉಭಯ ನಾಯಕರು 18ನೇ ಭಾರತ ಜಪಾನ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಮೆರಿಕದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆರ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಬುಲಾವಾಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವಂತಹ 19 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರ ಪುರುಷರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಎ ಗುಂಪಿನ 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಾ ಡಿ.ವೈ. ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ WPL T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ 10ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಪಂದ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವನ್ನು 32 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ವಶಿಷ್ಠ ಅವರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಆಯುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಮುಂದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ವಶಿಷ್ಠ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ವಶಿಷ್ಠ ಅವರು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ, ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ 3 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1991ರ ಬಿಹಾರ ಕೇಡರ್ನ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಹೌರಾ ಗುವಾಹಟಿ ನಡುವಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ. ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪೂರೈಕೆಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಏಕೈಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಬಿಜೆಪಿ. 19 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರ ಪುರುಷರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮುಖಾಮುಖಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ. Good morning. I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to flag off country's first Vande Bharat sleeper train between Howrah and Guwahati from Malda district in West Bengal today, to also launch a slew of rail and road projects worth over 3,000 crore rupees. India and Japan launch AI dialogue and decide to convene joint working group on critical minerals. External Affairs Minister S. Jaishankar says
partnership between two sides holds immense potential to de-risk global economy. ED files money laundering charge sheet against Al Falah University Chancellor and others, attaches assets worth 140 crore rupees linked to the group. President Donald Trump threatens tariffs on countries opposing US's claim on Greenland. And in cricket, India to take on Bangladesh in their second Group A match of men's under-19 ODI World Cup at Bulawayo in Zimbabwe this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a two-day visit to West Bengal and Assam beginning today. The Prime Minister will first travel to West Bengal, where he will flag off India's first Vande Bharat sleeper train between Howrah and Guwahati at Malda Town Railway Station this afternoon. He will also virtually flag off the return service by significantly reducing travel time by around 2.5 hours on the Howrah-Guwahati route. The fully air-conditioned Vande Bharat sleeper train will give a major boost to religious travel and tourism. More from our correspondent. With the introduction of the sleeper version of the Vande Bharat Express, long-distance train travel in India is set to become faster, safer and more comfortable for common passengers. The Howrah-Guwahati route is among the most significant rail corridors in the country, supporting the daily movement of lakhs of passengers. The visits to major pilgrimage centers like Kalighat Temple and Kamakhya Devi Temple will become easier, safer and more convenient. The Saraighat Express takes around 17 hours to cover the distance between Howrah and Guwahati, and in comparison, the Vande Bharat sleeper will complete the same journey in just 14 hours. With Dipendra Kumar from Guwahati, Saklayan Akhtar, Akashvani News. Prime Minister Modi will also dedicate to the nation and lay the foundation stone of multiple rail and road infrastructure projects worth over 3,200 crore rupees in a public function at Malda district in West Bengal today. The projects include new railway lines, electrification of key sections in North Bengal, freight and Vande Bharat maintenance facilities, 4 new Amrit Bharat Express trains, and 4-laning of the Dhupgudi-Palakata stretch of National Highway 31D. Meanwhile, Prime Minister Modi in a social media post said he is looking forward to being among the people of Malda and neighbouring areas during the BJP rally today. Mr. Modi said every passing day, some or the other instance of Trinamool Congress's misrule comes to the fore. He said the people of the state want a development-oriented BJP government. Later in the evening, the Prime Minister will travel to Assam to take part in Bagurumba Dwou, a historic cultural event celebrating the rich heritage of the Bodo community in Guwahati. India and Japan have unveiled new initiatives to push bilateral cooperation in the sector of artificial intelligence or AI and critical minerals during the 18th strategic dialogue between the two countries. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, the External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and his Japanese counterpart Toshimitsu Motegi participated in the dialogue in the national capital. Mr. Jaiswal said during the meeting, the two leaders launched a new AI dialogue. The ministers launched the AI dialogue so as to give a coherent push to bilateral cooperation between the two countries in this particular sector. On economic security, this is an important issue of engagement between the two countries, not just for our economies, but for the economies of the world at large. Both sides also decided to convene the Joint Working Group on Critical Minerals under the Economic Security Initiative to advance our collaboration in the fields of rare earths and critical minerals. Meanwhile, speaking at the 18th India-Japan Strategic Dialogue, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, India and Japan hold immense potential for shaping the world order and de-risking the international economy. Economic security today is particularly paramount. I think both our countries attach enormous importance to it. And how to de-risk our own economies and how to de-risk the international economy are both very important. So we will be discussing resilient supply chains, critical minerals, how to address energy, health and maritime security. Next year we will celebrate the 75th anniversary of our diplomatic ties. Special and strategic and global partnership is on a continuously upward trajectory. Briefing leader MEA spokesperson Randhir Jaiswal said,
India is keeping a close eye on the prevailing situation in Iran amid escalating regional tensions in the region. He said around 9,000 citizens, mostly students, are currently living in Iran. Mr. Jaiswal said, in recent days the ministry has issued few advisories suggesting Indians to avoid visiting Iran and also those present in the West Asian country to leave the country in view of the volatile security situation. On the Chabahar port, Mr. Jaiswal said, in October last year, U.S. Department of the Treasury had issued a letter outlining the guidance on the conditional sanctions waiver, which is valid till 26th of April this year. He said India remains engaged with the U.S. side in working out this arrangement. Meanwhile, several Indian nationals arrived in New Delhi late last night from Iran. Talking to media, an Indian national thanked the government for their support and cooperation. The Enforcement Directorate ED has filed a formal prosecution complaint or charge sheet against Managing Trustee and Chancellor of Al Falah University, accused in connection with the alleged generation and laundering of proceeds of crime or POC linked to Al Falah Charitable Trust, Al Falah University and its allied institutions. The agency's investigation is based on FIRs registered by Delhi Police following a car blast near Red Fort in Delhi last year. ED in a statement said that it has provisionally attached assets worth about 140 crore rupees linked to the Haryana-based group. Republic Day celebrations at Kartavya Path this year will be a unique blend of 150 years of the national song Vande Mataram, India's military might and cultural diversity. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Defence Secretary Rajesh Kumar Singh said, the celebrations will mark a unique tribute to the national song, alongside the vision of Atmanirbhar Bharat. Our correspondent has the details. As 150 years of Vande Mataram will be the theme of Republic Day Parade 2026, a series of paintings created by Tejendra Kumar Mitram in 1923 illustrating the verses of Vande Mataram will be displayed as view cutters along Kartavya Path during the parade. Pan-India band performances on the theme Vande Mataram will also be organized from Monday till 26th January by the Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force, Indian Coast Guard and other Central Armed Police Forces. The performance venues will also include the ancestral home and birthplace of Bankim Chandra Chattopadhyay at Nihati District, West Bengal. Various tableaus under the broader themes Sutantra Ka Mantra, Vande Mataram and Samriddhi Ka Mantra, Nirbhar Bharat will also be showcased. Shiva Mishra for Akashvani News, Delhi. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. US President Donald Trump has threatened to impose trade tariffs on countries that oppose the US's plan to acquire Greenland. Talking to reporters outside the White House, President Trump said Greenland is important to protect US from Russia and China's growing presence in the Arctic. We need Greenland for national security very badly. If we don't have it, we have a big hole in national security, especially when it comes to what we're doing in terms of the Golden Dome and all of the other things. We have a lot of investments in military. We have got the strongest military in the world, and it's only getting stronger. And you saw that with Venezuela. You saw that with the attack on Iran, with the knocking out their nuclear capability. However, Denmark and Greenland have rejected US President's demand to sell the semi-autonomous territory, and several NATO allies have supported Denmark by strengthening security in the region. Meanwhile, Russia has said it has no intention of acquiring Greenland and criticized Western countries over the issue. Poland's Deputy Prime Minister and Foreign Affairs Minister Radosław Sikorski will be on a 3-day visit to India, beginning today. Tomorrow, Mr. Sikorski is scheduled to attend the Jaipur Literature Festival in Rajasthan. In Maharashtra, BJP has emerged as the clear winner in the state civic body elections across 29 corporations. The Maharashtra State Election Commission had declared the results for 2,784 out of the 2,869 seats across 29 municipal corporations till midnight.
The party has emerged as the single largest party by winning 1,372 seats so far. Breaching the bastion of the Thackeray family, the alliance of BJP and Eknath Shinde-led Shiva Sena also secured a clear majority in the Brihan-Mumbai Municipal Corporation elections by bagging 118 out of 227 seats. Prime Minister Modi has thanked the people of Maharashtra for blessing the NDA's agenda of pro-people governance. In Delhi, amid the deteriorating air quality, Commission for Air Quality Management invoked Stage 3 of the Graded Response Action Plan or GRAP in the entire National Capital Region with immediate effect. The restrictions include a complete ban on all construction and demolition activities. In Jammu and Kashmir, the picturesque town of Bhadarwah in Doda district is all set to host the two-day Bhadarwah Winter Festival from today. We have a report. The event will feature snow-based activities, cultural performances and local traditions, offering visitors an immersive winter experience. The festival aims to project Bhadarwah as an emerging winter destination while creating livelihood opportunities for local artisans, performers and tourism stakeholders. The festival underlines the administration's commitment to leveraging cultural events to drive tourism-led growth and regional development. Tourism Department has planned the festival as a mega event featuring colorful cultural programs and a special performance by renowned singer G. Khan to entertain tourists and locals alike. Local artists, folk performers and singers will also participate and showcase their talent on a common platform. I'm Gulshan Rana for Akashvani News from Jammu. IMD has predicted very dense fog over Uttar Pradesh and Uttarakhand today. IMD has forecast dense fog conditions over Haryana, Chandigarh, Delhi, Bihar, West Bengal, Assam, Sikkim and Meghalaya. In men's under-19 cricket ODI World Cup, India will take on Bangladesh in the second Group A match at Bulawayo in Zimbabwe this afternoon. The match will start at 1 p.m. Indian Standard Time. And now for a look at today's newspapers, it's over to VC Pramod. Thank you, Sarah. Papers lead with the results of BMC elections, with BJP-led Shiva Sena sweeping the polls, as well as the deteriorating air quality in Delhi NCR, as also developments in Iran. Saffron cruise on Marine Drive. BJP top force in Mahasivic polls, says Hindustan Times. While the Times of India writes, triple engine Sarkar mumkeen hai. BJP bags richest civic body. The Indian Express headlines, BJP comes to power in BMC, Trump's Thackeray brothers. The Asian Age quotes the Prime Minister in its headline, Startup India has now become a revolution, says Modi. India remains engaged with USA on unconditional sanctions waiver for crucial Chabahar port project, writes the Statesman. And finally, marathon in Mumbai, runners in Gurgaon, Hyderabad, Darjeeling. The Times of India informs that the Mumbai Marathon will see a strong virtual event with remote runners comprising 7% of the field. And with that, it's back to you, Sarah. Thanks, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi to flag off country's first Vande Bharat sleeper train between Howrah and Guwahati from Malda district in West Bengal today. To also launch a slew of rail and road projects worth over 3,000 crore rupees. India and Japan launch AI dialogue and decide to convene joint working group on critical minerals. President Donald Trump threatens tariffs on countries opposing US claim on Greenland. And in cricket, India to take on Bangladesh in their second Group A match of men's under-19 World Cup in Zimbabwe. That's all in Morning News. Have a great day.